the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. Here is another one, The Guardian, Modi-linked Adani family secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. First of all, they are stating clearly that over $1 billion of money went from India, was circulated in different places, and then came back to India. This is, according to them, clearly proved with documentation that they have. Right? So the question, first question arises, whose money is this? ये किसका पैसा है? ये अदानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? So that is the first question. Second question, the mastermind behind this is a gentleman called Vinod Adani. He is the brother of Mr. Gautam Adani, and there are two other people who are involved in this round tripping of money. One is a gentleman called Nasser Ali Shaban Ali, and another is a Chinese gentleman called Chang Chung Ling. So the second question arises, why are these two foreign nationals being allowed to play with the valuation of one of the companies that controls almost all of Indian infrastructure? Who are these people? And why are they being allowed to do this? And what is the role of the brother of Mr. Adani in all this? The final point, which is a very interesting point, is that there was an investigation, evidence was given to SEBI, and SEBI gave a clean chit to Mr. Adani. And it's very interesting to note that the gentleman, the same gentleman who gave a clean chit to Mr. Adani, is today a director in NDTV. So it is very clear that there is something very wrong here. Now, we are trying to show the world that we are a transparent economy. We are trying to show the world and our businesses that India has a level playing field. The question, of course, is why is this one gentleman who is close to the Prime Minister of India allowed to move $1 billion to pump up his share price, to use that money to capture Indian assets, airports, ports? Why is there no investigation taking place? It's very important that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, clears his name and categorically explains what is going on. At the very least, a JPC should be allowed and a thorough investigation should take place. I don't understand why the Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? So this is raising a very serious question on the Indian Prime Minister just before leaders of the G20 are coming here, are going to be our guests, and they're going to be asking the question, what is this special company
this company that is owned by a gentleman close to the Prime Minister, why is it that in an economy like India, this gentleman is being given a free ride? They're going to ask this question, and I think it's very important that this matter is made clear before they arrive. I mean, what is amazing to me is that the gentleman who has done the investigation, right, he is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did? Right? So, it is pretty clear that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation, right? Especially because now there is the G20 taking place, and India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, two of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr. Adani. நேர்களே, அண்மை செய்தியாக பார்த்தோம். காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தார். G20 மாநாடு டெல்லியில் கூடுவதற்குள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இது தொடர்பாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி கூறியிருக்கிறார். அதானி குழும முறைகேடு பற்றி பிரதமர் ஏன் விசாரணை நடத்த மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அதானி குழும நிறுவனங்களின் பங்குகள் விலை செயற்கையாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார். சீனர் எப்படி அதானி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தார் என்றும் பல்வேறு கேள்விகளை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி முன்வைத்திருக்கிறார். செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைத்திருக்கிறார். G20 மாநாடு டெல்லியில் கூடுவதற்குள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். அதானி குழும முறைகேடு பற்றி பிரதமர் ஏன் விசாரணை நடத்த மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அதானி குழும நிறுவனங்களின் பங்குகள் விலை செயற்கையாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்திருக்கிறார். பிரதமர் விரும்பாததால் செபி விசாரணை நடத்தவில்லை என ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார். அதானியை பாதுகாப்பதன் மர்மம் என்ன என்றும் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அதேபோல் இந்திய தொழில் நிறுவனங்கள் சமநிலையில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியிருக்கிறார். அதானி குழும முறைகேடு குறித்து முக்கிய ஆதாரங்கள் வெளியிடப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக ராகுல் காந்தி பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார். அதானி குழுமத்தில் முதலீடு செய்த பணம் யாருடையது என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அதானி குழும முறைகேடு தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியிருக்கிறார். அவர் அளித்த பேட்டியின் மேலும் விவரங்களை பின்னர் வரக்கூடிய செய்தி தொகுப்புகளில் பார்க்கலாம்.